So let's start our last lab work, dynamic econometric models. So for this, we have to add some stat data into our Statistica list. So for this, I copy our previous data here and paste into our Excel, not Excel, sorry, in our Statistica. So we have two columns, variable one, it's our t, variable two, it's our y. And let's go to the create dynamic econometric model in Statistica. So first of all, we create graph. We have to create graph for our stat data. So we go to the graphs, select scatter plot, and here we select our x and y. So go to the variables, and our x, it's our t, our y, it's our y. Okay, and okay. And now in the graph, we achieve our start data. This data only with points, but we can click into some of these points, right button of our mouse, and after that select properties and add line into our graph. Press OK. And here you can see our graph. It's a similar graph from our previous practice. So for this graph, we have to achieve the best type of model. We have to find the best type of model. And in Excel, we know this model because into fourth points, we achieve that the best model, the best trend of our model is polynomial trend. So we can add this trend into Statistica and check this calculation in Statistica. So we go to the Statistica here and then add information about polynomial trend. Тобто, що я зараз зроблю? Я вже з Excel знаю, що найкращий тип моделі для наших стартових даних є поліноміальний тренд, тому я його зараз відразу збудую в статистиці. В ваших домашніх варіантах цей тренд міг бути інший, тобто не обов'язково це буде поліноміальний тренд, може це буде якась інша функція. Ви ж там дивіться по своїм даним, по своєму варіанту. А ми ж збудуємо саме поліноміальну функцію. So for this, for future function, we go to the statistics, press advanced models and select non-linear estimation, нелінійне визначення, значення. After that, we go to the user specified regression, okay. And here you can see we can press button function to be estimated. Press here. And here we have to write information about our future function. So here we have to write theoretical type of our model. We know that our current model is a polynomial model. So I have to write polynomial trend here. So A2, it's our some coefficient A2 squared T plus A1. Sorry. A1 multiply T plus A0. So here I wrote information about polynomial trend. Тобто я зараз написав у цьому estimated function тип функції, яка відповідає поліноміальній функції другого степеня. Ми таку функцію з вами досягали в Excel минулого разу. Тобто це її вигляд.
де відповідно коефіцієнт А2 це було ось це число, А1 це було ось це число, А0 це було ось це число. Дивіться, я так само записав А2, А1 і А0, ну, типу, як невідомі для нас коефіцієнти. Натомість, замість х підставив значення t. Ось тут, а тут підставив t в квадраті. Ну, тому що в нас поліноміальна функція, значить, поліном у нас другого степеня. Ну і на початку використав y. Зверніть увагу, тут дуже важливо, які самі змінні я написав. Оскільки я тут використовую стартових даних y та t, значить, саме y та t я маю використати в цих функціях. Цій функції. So, we wrote information about polynomial trend. After that, press OK. And OK again. Here we select the type of calculation or maybe estimated method, Gauss-Newton, OK. And after that we go to the summary parameter estimates, press here, and achieve values here. So which value we have? We have information about our coefficients. A2, A1, A0. And let's compare these coefficients with our Excel. So in Excel, we achieve A2 here, similar coefficient, A1 here, similar, A0, similar. So we achieve the final coefficient from Excel, in Excel and Statistica, and these coefficients are very similar because they describe polynomial trends in Excel and in Statistica. Тобто ми зараз з вами досягнули коефіцієнтів ті самі, так і треба, відповідно, бо вони позначають той самий вид тренду, що в Excel, що в статистиці. То фактично ми зараз вирішуємо те саме завдання, що ми робили в Excel. So, after that, we have to create a final function, maybe a function with prediction. So we're back to the height menu here and selected here predicted values, residuals, etc. And now you can see our start data and our predicted data. So here we have information about our start y. You can see here it's our y. And here we have information about our y predicted, or maybe y forecast. Here, of course, we have residuals. It's first residuals, it can be calculated like first observed value minus first predicted value, and we achieve first residual. Тобто, щоб знайти кожну помилку моделі, нам треба просто, по суті, відняти між собою observed і predicted, і ми тоді будемо мати residuals. And after that, we create a graph with our start data and predicted. So we select observed, predicted, press right button of my mouse and go to the graph and blocks data and select line plot entire columns. And we achieved graph with our observed data or maybe start data with blue line and predicted data. It's a red line. So you can see this view. You can see this view in your screen. So that's all. It was lab work number 6. So which screenshots you have to do? First screenshot, it's our start data. Second screenshot, it's our start data graph. Third screenshot, it's our estimated coefficients for our model. Fourth screenshot, it's our observed and predicted values.
And the last fifth screenshot, it's our final graph with our absurd and predicted values.